Visasa ngo pa nundubini ngo pa numvirindi ngo pa waje kujya guca nguravuze aketa kurasa koko Kagame niko yavuze ngo aturase koko ngo numurembese uwo murembese kuki bamuha akazi ari umurembese baraturenganya ubwo nibyo vuze murakoze kuba yararashwa byakirute naje narababaye uwo muntu ubwo nanjye mubonye nk'ubu imfite imbunda njyana na murasa nuko hamaze akanya uwo muntu barashe unyuma nuko atera induru avuga ati yababa we ati baranyishe we nuko bongera bakubita irindi sasi rya kabiri nuko aragwa ntiyongera gutera induru nuko birangirira. Welcome back to my channel. Hey, this is Sasa. I'm back with another video of Cyuma's. Welcome back to my channel. I speak on Rwandan politics and what's happening in Rwanda. My name is Sasa, I'm part of the diaspora. And yeah, this is my continuation of Cyuma Hassan's ISHEMA TV's videos. If you remember on my last video, I told you Cyuma is a YouTuber and an independent reporter who was giving local Rwandans a voice using his YouTube channel. This episode is quite sad. It's essentially Rwandan police officers in a rural municipality, I guess is what you call it, shot 3 and killed 3 citizens, Rwandan citizens, for absolutely no reason that's known. And then after they murdered the 3, they planted illegal alcohol and drugs on them. And so this was just a video of Cyuma visiting this village. So this video is in Kenya, Rwanda, and before I start, they are 3 different people I want us to hear from themselves. But the gist of the story is that there were 3 local men. 2 were shot and died right away. The last one was shot but still alive, but then the police officers actually shot him point blank and killed him. So the first testimony is from a grandma where she lives nearby where the killing was happening, and she was actually able to hear the gunshots and see some of the crime, and so she shares a little bit. And at the end, there was a wife of somebody who did not get killed, but was with the group of 3. He hid, so he actually survived that day. But they said that on the weekend of the shooting, the police, plainclothes police, came, took him, and disappeared him. So being disappeared by the government is very common in Rwanda. And Rwanda is very small. It's quite small. It's the size of Massachusetts. It's very small. So for an adult to go missing is ridiculous. They're not missing. They're either dead or in a government, I forgot what they're called, but safe house, where you're tortured and killed, etc. For those who are new to the channel, you most likely know Rwanda through Rwandan propaganda, but the story of Rwanda is very complicated. It's not just about Hutu and Tutsis, etc. What you need to know is that on October 1990, a rebel group called the Inkotanyi, Rwandan Patriotic Front, invaded the country, leading the country into a 4-year civil war that ended with the infamous, I should say, genocide, Rwandan genocide. So there are actually 2 populations now in Rwanda. They are what we call the Returnees, and these are people whose family had left Rwanda in the 50s after a class revolution. And so essentially, if your family was not in Rwanda in October 1990, you're a returnee. I'm sorry, it's just as is. If your family was in Rwanda in the 1990s, on October, before the invasion, they refer you to Abasope. And so Abasope are Hutu, Tutsi survivors, and Twa survivors, and even Hutu survivors. Very controversial calling Hutu survivors for some reason.
But that's the gist, and the government has essentially created this weird, I don't know, dichotomy, binary, I don't know what the word is, but you essentially have the returnees who live in urban areas and work in urban careers, urban employment, and vast majority of the ones who get educated are in government, and they just have political power. And majority are Tutsi, because yes, it's more complicated. But Abasope are a mix of majority Hutus, Tutsi survivors, and Twas. Twas are the indigenous hunter-gatherers who have always been part of Rwanda, but spoken very little. So I'm gonna let Cyuma talk a bit, and then I will dip in whenever is necessary. But yeah, I just want us to hear what the granny says, because very... barangije kurasa, barangije kwica abantu abo bagabo batatu. Atuje gutera arongera avuga ngo timutere vuba vuba natabakubita. Ngaho nuko barambwira ngo ati ngo mambire kanyanga kuri pandagare, kandi n'uwo mutandi boyo uko abaja bataha bamwita havuga. Nibo wabasindikiye bari bazizanye kuri moto. Aratubwira ngo ati ngo mutayesha. Umuntu mwateremira mbingahe? Ni 3 gusa. Abari bamwe mu baturage b'intara y'Amajyaruguru, akarere ka Gicumbi, umurenge wa Mukarange, akagari ka Cyamuganga, umudugudu wa Ndarama, bavuga ko ku wa 4 w'itariki 11 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2021 hagati y'isaha ya 2 na saa 3 z'ijoro hari abaturage batatu bishwe barashwe n'umupolisi, nk'uko byemezwa n'uyu mukecuru uvuga ko abaturage barasiwe hafi y'urugo rwe, kandi ngo yumvise urusaku rw'amasaso. Ntuye mu mudugudu wa Nyacoroma, mu kagari ka Gatenga, umurenge wa Mukarange. Ubwo rero Gicumbi murahazi rero. Ubwo noneho narindi mu rugo imvura imaze guca. Noneho nshira amazi kuziko ngo nkarabe. Ariko maje nyashizeho nja ku musarani. Mvuyeyo mbona abantu bane bari haruguru yanjye. Nuko ubwo buranyica, hari abantu se barashaka iki, hari abantu se ni bande. Ngeze aho ntewe kanje mu nzu nigendere, nuko njya mu nzu njya gukaraba. Ntari nakaraba numva isaso ngo pa, numva ngo pa, numva irindi ngo pa. Ndasohoka njya hanze ku muryango nk'uyu atari uwo gikari. Nuko mbona umuntu nawe aje yiruka arengera iwanjye, aca munsi y'inzu yikopa mu musarani. Ubwo ndamuriwe se n'iki. So for the non-Kenya Rwandans, I'll just translate really quickly so that you keep up. Essentially, that's the granny who was minding her business in the village and became a witness of, the police murdering 3 Rwandan citizens. But essentially, she was getting ready for a bath or something like that, and she saw at the back of her house 4 men just randomly, and then she decided to go back to what she was doing, and that's when she heard the gunshots, pa, pa, pa. So those are the 3 gunshots. And now she goes on to describe how one man actually was able to escape under somewhere on her property, but let's hear. Nuko hamaze akanya uwo muntu barashe unyuma, nuko atera induru avuga ati yababa we, ati baranyishe we. Nuko bongera bakubita irindi sasi rya kabiri, nuko aragwa ntiyongera gutera induru, nuko birangiriraho. Bimaje kurangira rero hamara akanya baguma babakubura, ubwo mbareba babakubura mbareba niba bakuramo amatelefone simbizi. Kubura means sweep. So after they murdered the 3 men, they swept them of their possession. But mostly I'm thinking of their phones. Nuko barangije baraceceka bajya ngariya ku giti, maze baraganira, maze baraseka, baguma baseka. Ubwo ndabareba. Abo ni bande? Abasirikare, abapolisi, abo bapolisi. Ubwo rero baguma baseka mu Kinyarwanda, bavuga mu Kinyarwanda. Noneho barangije atubutu bikora iki? Undi nawe ati katu hamagare polisi izi bajyane
maze tubashiraho ziriya nzoga twatse babarembetse nuko aratambuka ruga hano ajya nka kiriya giti nuko ashiraho telefone gutya nuko What are the chances you're a police officer? You live in a country without dash cams, without cameras everywhere. You're in a village, and your entire crime is still seen step by step by an old granny in the village. Go off, granny. So she says they were laughing, and then they decide to call and say, "Hey, let's hear." ngo yewe ngwe ngo muzane polisi ngo twisha abantu batatu ngo ariko ntacyo twabajijije ntacyo twabasanganye ngo n'inzoga si twazibasanganye ngo mushiremo ibyo bideyi bitatu ngo tuze kuvuga ko arizo twabafatanye. Wow. So on the phone she says, because she could hear what they're saying, so she lives nearby. She hears them saying, they call the police station and say, we killed 3 men. They had nothing on them. They hadn't done any crime. Those three big like jerry cans of alcohol we have, bring them on so that we can put them on the bodies, and says that's what they were trying to sell. Bagumaho bahagaze barangije mu kanya haciye akanya mutiraza iturutse Nyacyuruma izihetse abantu umuntu umwe uyivuga n'uwahetse ageze hepfo yanjye avaho agendesha amaguru undi we azamukana na moto none haciye akanya kandi kanya gato pandagari baraje iza nyireba pe nyirebera hepfo y'inzu yanjye nyireba bimaje kuza izamuka igera kwa bajyabota ihageze kuko imvura yari yaguye nuko iranyerera inyereye bayisubiza ku kabuga ubwo baratandika bajya mu mago gushaka babwira ntuza ngo ni umugabo witwa Ribanje ajya kwa Ndemere bakurayo uyu musore bakurayo na mwene nyina bajya kwa ntuza nayo kwa Katareho nayo bakurayo abana babiri babasore nuko baraza bahura n'abana ntuza na mwene Sibamana nawe yavaga gupakira imodoka y'abajyabota amakara nuko nabo barabafata barabazamura noneho babagejejeyo ati nta kindi mudufashaho cyo twabahamagariye turenda ngo mudufashe ibi bintu muri bana kandi mudufashe ibi bintu tubijane mu modoka imodoka sirihinguriye hepfo ubwo rero abana baratandika baraterura barangije barajyana iyo mu modoka bageze mu modoka abasirikare barongera barahindukira baza batora moto zabo ariko mu cyeco utandukanye abasirikare n'abapolisi none se nzi kubavuga nabwo nzi kubavuga ubwo rero nibwo bagarutse inyuma bakuraho kuri bya biti uko bakuraho za moto zabo nuko baramanuka n'imodoka iragenda nuko ubwo turara twicaye nje sinigeze ndyama nubwo sinari natamira nuko nguma ndara gutya ngibyo byo nabo. She says how she hasn't been able to sleep ever since she saw that. icyo gihe biba hari mu masanga y'amasaso tubwiye yavuze hari mu masanga he mu masambiri n'igice ese abo bantu barashimwe wowe uri kubibona hari ibintu bari bapakiye wenda tuvuge ngo ni amajerekani arimo inzoga cyangwa ibindi bintu oya ntabyo bari bafite ahubwo bari bafite amagari yabo. So there she says again that they had nothing on them, and she even knows the time of the shooting. It was around 8 p.m. So what a witness. But twabyakiriye nkuko tubibonye dutegereza mu gitondo ngo tujye kureba propose tureba abari bo ubwo twahageze mu gitondo ko tugezeyo aho babikiye haruguru yanje nuko rero tubonaho witwa Nyanga mwene Nyangezi wari kumwe nabo wa wundi wahungiye mu musarane wanjye atukuye amaso arimo kurira ati yewe ati nibo bashe nuko atubwira bari watubwira ko ari niyo nzima akatubwira na Gafiri n'amahinji wo nguwo abo kwa Nyangezi. Wabonye imirambo y'abantu bangahe wabonye abapfuye ari bangahe ni batatu nta wundi urenze tattoo is 3 nabo ngabo batatu. So she confirms again it was 3 corpses, 3 bodies. Umupolisi mwabyakiriye mute muvuga iki uko twabyakiriye mbese ubwo babura kwica nta kundi wabyakira none se ko bari bapfuye ko
wenda ngo tubabaze ngo tubyakire batubwire bati nimuhumure wenda turacyariho turahumeka ubwo rero twarahebye n'ibyo nta bindi. Niki musaba inzego z'ubutegetsi? Ubuvugizi bw'ubutegetsi nuko bwarenganura nk'aba bantu babuhiye n'iki kibazo bakaronda ukuntu bagira wenda bakagira ko bagira uwo mudamu akorora turiya twana. So you'd literally have a woman in her 70s or 80s asking for justice because one of the men that was killed actually had children and has left this woman being interviewed. She has a fresh baby on her back. And she talks about her husband, who was a builder, was just killed. So she's quite distressed and doesn't talk much, but she asks for the government to give some sort of payment or some sort of distress payment at least. And when you watch these videos from Cyuma, you really see the mental health, the trauma Rwandans, especially the Abasope group, has been living with. After the genocide, every Soap, but as specifically every Hutu, was treated like a criminal. And you really see it because the government doesn't treat them like members of society, Rwandan society. It treats them like criminals, vermin. You know, they actually call everyone Interahamwe, which I think is really sad because you're not creating any moment of reconciliation. This kid I bet was born after 1990s, but to his government, he will forever be an Interahamwe. I think that's why they're able to take their lives so easily. If you dehumanize someone, then shooting them and killing them makes it much easier for people to accept. But this young man explains how the police, after killing those 3 men, went to his back to his little town and asked for young men to come help load the bodies. The inhumanity in each step is just startling. It's just... So I'm just gonna go forwards to when this young family is having the funeral, because dusabe Nyagasani Imana ishobora byose duhe gusabagizwa n'ibyishimo bitagatifu. Rest in peace, no Niyonzima. kugushimira kuko izamuka mu ijuru rya Kristo umwana wawe ryazamuye kamere yacu maze ubwo yatubimburiye kugera mu ikuzo we mutware wacu. Umugore wa nyakwigendera yavuze ko yababajwe n'urupfu rw'umugabo we agasaba ubutegetsi kumuha impozamarira kubera ko yishwe ku maherere nta cyaha yakoze cyane ko yari avuye mu kazi k'ubwubatsi. Undi ngewe nitwa Mukapeti Pascaline nkabanuye by your own government. Nta kibazo, reka tuvugane, nta kibazo. Namwe turabavugisha. nkabanuye nabyo ntabwo bashobora kubivuga. nta kintu bamukekaho, yewe ni umuntu yirwaga mu rwego asundika igare n'iki byose ukajya kumva ngo bamwishe. More witnesses. Ubwo urumva twebwe mu by'ukuri wenda mwadukora nk'ubuvugizi wenda ibyo bintu bikazaye, ariko rwose twarababaye pe nkatwe abaturage. Turagushimiye. Murakoze. Shaka kuvuga Kagame yavuze kuko This grandpa had a word. He essentially says, Kagame, is it true you've asked them to kill us? And it's actually true, because President Kagame, I think in 2019 or 2018, had a discourse where he told people, we're going to start shooting you in daylight. Literally just told people that. Because I think they were complaining that they were being shot at night. That's our Rwandan humor for you. So here's Grandpa saying he was so angry that he wanted to shoot the police.
umutekano abasirikare nibo batwica abaki abasirikare ntabwo ari abapolisi n'abasirikare abapolisi n'abapolisi abasirikare n'abasirikare ufite imbunda ufite n'imbunda. So here Grandpa makes a really good distinction because he calls them again military, and everyone in the background says no, they're police, and he says no, you can't be carrying arms, guns in the town and call yourself police, because police are meant to protect the people. You can't be going around shooting everyone you see and call yourself the police. Afite masodera akagenda yameza tirini ntabwo wamenya no kumenya iwa akaza akayabiyoberanamo wajya kujya guca ngo uravuze aketa kurasa koko Kagame niko yavuze ngo aturase nk'uyu muntu n'umuvandimwe wanjye yari afite akazi ko kwa padiri afite n'akazi ko kuyobora abantu batanga nk'ababa Kagame ijya atanga nayo akabiyobora akagenda akaba umujyanama wo kugenzura ngo yari umuyobozi w'isi bakaba n'umujyanama akayobora bariya batanga ibintu Kagame yatanze akagenda ari biyobora akagenda aho babishize akaba ari ubyandika akabakontorora koko ngo n'umurembezi uwo murembezi kuki bamuha akazi ari umurembezi baraturenganya ubwo nibyo vuze murakoze kuba yararashwa byakirute najya narababaye uwo muntu ubwo nanjye mubonye nk'ubu mfite imbunda njyana na murasa aka gakoni se bite muze oya igimwe n'igihorere mwatubwire urasaba ikizo nzego z'ubuyobozi icyo nsaba uwo muntu nafashe uyu muntu wasigaye wenda Kagame aravuga kuko batica abantu ariko abo yohereza yaba bizi atabizi nuko batwica nafashe aba bantu. So he says Kagame, the president, has said he's sending, that he doesn't kill people, but the people who are working for him are killing them, and he's wondering if the president is aware. You notice the theme in these videos where the people really, they just know Kagame. So they're always talking about Kagame, and they call him the father of the nation, or they just hold him. They hold him to a level almost like a god, and it makes sense. He's the only person who seems accountable, even though he's not, even though he's the one who controls the police and the military. So it's very sad. It's sad to see that hope. But I love how Cyuma and ISHEMA TV talks and interacts with the villagers. You see, they laugh, they make jokes. But if you look at the background of these pictures, if you look at the quality of life of these people, I think this is what landed Cyuma into prison more than the story itself. It's just poverty. It's pure poverty. When you talk to older Rwandans, particularly Abasope who were in Rwanda in the 80s and 70s, this level of poverty is shocking to them. You know, people were not this poor. Particularly in the village, because in the village, people were self-sufficient. They were sovereign with food. They could... If you start talking about the Rwandan Patriotic Front, you can talk for a long time. But the final video I want you to see is of a wife whose husband was the fourth man who had been hiding. turabashimiye kandi mukomeze mwihangane. murakoze. Aba bagabo batatu barashwe bari kumwe n'undi muturage umugenda ariko aza gucika inzego z'umutekano ahungira mu bwiherero bwo muri aka gace, ariko ngo bwarakeye mu gitondo inzego z'umutekano zijya kumufata iwe mu rugo, ariko kuva icyo gihe kugeza amaginga ya ngo ntabwo araboneka. Umugore w'uyu mugabo wagiye asaba inzego z'umutekano kumubwira niba umugabo we yarishwe cyangwa niba baramufunze nkuko bikuye muri iki kiganiro. Njyewe nitwa Mukamuhoza Angelique. So Angelique lives like in the neighboring village or neighboring
Mudugudu system, which is essentially a reserve system that I'll talk about in another video. It's a reservation system. But her husband was the fourth man who had hid himself. He was actually able to make it home. But then they came for him, and he's the one who was disappeared. Nimba bamufunze nimba baramwishe nibatubwire batuzanira umurambo nawo tumushingure iruhande rwa bene nyina nico kibazo mfite ngewe none kuba aba bararashwe hano byakirute ubwo se nabyakirane umwe ni muramu wanje mukuru undi ni mwishwa wabo nareraga ubwo se urumva nabyakirane. One of the dead is her brother. The other is an adopted brother who lived with them. Undi nawe ni Hakizimana Theophile naho nico kibazo ngewe mfite. This is so saddening. So this woman has two of the dead men are relations of hers, and now her husband is also missing, and all they are asking for is to know whether he's alive or in police custody. They call police custody agacha, which actually means eagle. And so there's this Rwandan style of humor where because the police come and swoop at you like an eagle, they call it a gacha. They call the police car and system a gacha. But she goes further to describe each of the people who was taken by the police and how they were known locally. They were peaceful people. They were just working. And that the lies that the police placed on them weren't true. Yari umufundi avaga kwiyubakira bahurira mu muhanda ati muvandimwe rero reka tuzamukane ubwo twese tugisha inzirimo bageze aho ngaho niho baje guhura n'icyo kibazo none ikibazo ngewe numva mfite nibambwira ngo umugabo wawe nawe baramwishe banzanira umurambo ngo ushingure cyangwa bambwiye ngo twamufungiye ahangaha twamukatiye imyaka iyi ngiyi mbimenye nicyo kibazo ngewe mfite kubu ngo babandi mirambiri hehe imirambo twaraye tuyishinguye kuba ibingibi byabaye mu gihugu gifite umutekano mwabyakire mute byaratubabaje cyane none se ubundi batubwiye ngo baturinde. So the question Cyuma asked her, how does it feel to go through this in a country with criminal justice system? And questions like that, I suppose, is why he's been imprisoned. But the work that Cyuma was doing, like this story, to be able to have the courage not to show the people's faces, but to go where the bodies are, to film the funeral, to talk with the family members, it is quite amazing. A little after... urakoze kandi mukomeze mwihangane niko bimeze uruhande rw'ubutegetsi aya makuru yemejwe na is Rwandaise for hold on. uyobora umudugudu Hold on, Pascal. ufite abaturage babiri bishwe barashwe anemeza ko abaturage nta bindi bikorwa bibi bari basanzwe bazwiho. This is one of the leader of the Mudugudu, the area, the village they live in. You can tell by his eyes he's sweating. But the thing is about these leaders is no matter what bad they do, they just kind of shift it around. Rwanda is almost like the notorious Catholic Church in a way. They just shift. But it's, with Cyuma's videos, it had gone to a place where, I think for the diaspora, we were shocked. Because we knew that RPF in Kotanyi, they kill people, but we didn't understand just how brazenly, how openly. There's a thing, it's not a thing. It's not a movement, it's a goal. It's called punguza. Punguza is a Swahili word, funny enough. Swahili is not spoken in Rwanda. At least it's not an indigenous language. Swahili is in Congo, in Tanzania, in Uganda. Swahili is a main language where the returnees came. And so they used the word punguza to describe the goal of their power. Punguza means reduce. And for the last 28 years of their rule, the goal has been to reduce the Rwandan population, particularly what they call Wajinga and Wasenji,
who are the Hutus. Reduce the Hutu population. And it's quite a hard job because 28 years later, million corpses later, they're still there. And the government now has to learn how to accommodate that, because these are human beings who one day will snap and stand for their own human rights. And men in the diaspora fear that because they've seen when Rwandans snap. It is very ugly, but most importantly, it's uncontrollable. It's like a wave of rage. And when you see what Rwandans were living with, I can feel the rage from Canada. Free Cyuma, he was doing excellent, vital work. He is the Imboni ya Rwanda, pupil of the people, I believe, or pupil of the Rwandan people. It's amazing. Mu gihe twateguraga iyi nkuru twagerageje kuvugana na polisi y'igihugu, duhamagara kuri telefone igendanwa umuvugizi wayo CP John Bosco Kabera ntiyitaba. Tumuhaye ubutumwa bugufi tugera igihe cyo gutangaza iyi nkuru atarabusubiza. No butumwa bugira buti mwaramutse neza fande, nitwa Niyonsenga Dieudonné, nkorera ISHEMA TV. Tubandikiye dushaka kumva icyo polisi ivuga ku iraswa ry'abaturage batatu barashwe n'umupolisi bagahita bapfa mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Mukarange, akagari ka Gatenga, umudugudu wa Nyakeroma. Abarashwe ni Niyonzima Anastase, Hakizimana Theophile na Nsabimana. Murakoze, tubashimiye ubufatanye. ISHEMA TV twashatse kumenya icyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ruvuga kuri aya makuru. Duhamagara umuvugizi warwo Dr. Murangira Bitieri ntiyatwitaba. Tumuhaye ubutumwa bugufi. He is a journalist. You cannot deny that. You can torture him, you can hide him, but he is a journalist. And he is working for the Rwandan people. Thank you, Cyuma. Thank you for watching. Please tune in again. It's been Sasa.